হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ জাবের ভাই। আজকে ছোটো ভাই একটা আসবে, তো ভাবতেছিলাম যে আজকে মানে যদিও রান্না করার ইচ্ছে ছিল না, বাট হঠাৎ করে মুড হইলো যে একটু বাটার চিকেন রান্না করলে কেমন হয়। তো এখন যাব হচ্ছে বাটার কিনতে, চিকেন কিনতে। তো ভাবলাম যে যেহেতু বের হচ্ছি এবং নতুন একটা আইটেম রান্না করব আজকে, সো আপনাদের সাথে কেন শেয়ার, মানে ওয়াই নট শেয়ারিং উইথ ইউ গাইস। সো চলেন আজকে তাহলে আবার সেই মেবর সাইকেল নিয়ে বের হবো এবং সব যা যা কিছু শপিং করে আসবো, রান্না বান্না করবো, আজকে সব শেয়ার করব। খালি দেখে দেখে ঢোক গিলবেন, আমরা খাবো। ওকে, সো লেটস ডু দিস। মেবর সাইকেল এখানে চলে আসছি। এখন শুধু অ্যাপ থেকে সাইকেল সিলেক্ট করতে হবে, সিলেক্ট করে স্ক্যান করে আনলক করতে হবে। হ্যাঁ, আনলকের অপশন চলে আসছে। আনলক, আনলক করে বসাই দিলাম, সাইকেল রেডি। আশা করতেছি সব কিছু দেখা যাচ্ছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আজকে জার্নির সময় বেশি কথা বলবো না, কারণ অনেক বেশি নয়েজ ধরে, মানে বাতাস হইলে নয়েজটা অনেক বেশি হয়। আর নয়েজ হইলে আমার ভিডিও দেখতে ভালো লাগে না। তো আমার যখন ভালো লাগে না, মানুষের কোত্থেকে ভালো লাগবে। তো খুবই স্বাভাবিক যে আমার ভালো লাগলে আপনাদেরও ভালো লাগবে না। তো ওই জন্য আজকের এর চেয়ে বেশি কথা বলবো না। সো লেটস স্টার্ট দ্য জার্নি। টাটা। In the trip চলে আসছি। And it's done. Another trip complete. Now আমরা এখন বাজার করতে যাব। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.